www.videonews.com. Hi everyone, welcome to the FCCG for this press conference. My name is Karine Nishimura. I'm a French correspondent of Libération and Le Monde. I'm a regular member of the club and also member of the PAC committee who organize a press conference. So our guest today is Sayuri Ogawa. It's a pseudonym, it's not a name, but it's a pseudonym, so everybody has to use this name. And she wanted to come to the club today because she's a so-called second generation follower of the Unification Church, a former second generation follower, just like Tetsuya Yamagami, who shot and killed former Prime Minister Shinzo Abe. She suffered a lot of this situation. So this dramatic situation of the so-called third or second generation of believers was pointed out by several people since many years, but was largely ignored by media and authorities. And it has been revealed largely only since the assassination of former Prime Minister Shinzo Abe. So Sayuri Ogawa wants to talk about this situation, about her own experience, first of all, but also she wants to share the result of a survey she did with other people in the same situation. And it's quite an important announcement that she will make today. So I have to tell you two things. First of all, she will keep her mask during all the time because she don't want to show her whole face. And if by any reason her own face, her face is shown, please do not take picture, refrain of taking picture, or if you took pictures at this time, please don't use these pictures. That's two important points I would like to say. So I will let Sayuri Ogawa speak now for all the audience. はい、本日はこのような場を設けていただきありがとうございます。小川さゆりと申します。Thank you very much for this opportunity. I'm Sayuri Ogawa. 私の両親は20歳前後の頃、旧統一教会に入信し、合同結婚式で結婚しました。私はその2人のもとに生まれ、2世信者として育てられました。My parents married when they were around about 20 years old, joined the church when they were around 20 years old, and married as a result of a prearranged mass wedding. I was born to them and raised as a second generation believer of the church. 父は元教会長で、母は政治面でも教会から出馬した議員の選挙活動を手伝ったり、ウグイス嬢をしていたりと、双方がとても熱心な信者でした。My father was the head of one of the local chapters. My mother was politically active as well as a church member, helping with politicians' political campaigns, acting as a uguisujo announcer during political campaign trails, and they were both very passionate, pious. そのため、生まれた頃から自分の意思に関係なく、礼拝参加や教義本訓読の強制、恋愛禁止などを教えられ、それらを破った場合、地獄に落ちるなどと脅す教育を受けてきました。From early on, I was told, coerced to attend worship services, to read doctrination books, told that I was not allowed to engage in romantic relationships, and I would fall into damnation to hell, go to hell if I violated any of those rules. 教会では神の子として褒めたたえられますが、実際の生活にはあまりにもギャップがありました。I was supposedly cherished as a child of God,
at church, but there was a huge discrepancy between that and my real life. 両親は多額の献金を繰り返し、生活はとても苦しく、私は幼少期から学生時代にかけて、見た目の貧しさから長期にわたっていじめを受けてきました。My parents made prodigious donations. We were impoverished from early childhood to my years as a student. Because of my impoverished appearance, I was subject to bullying for a long time. また両親が親戚中を勧誘したり、お金を要求したり、そのことで怒られているところもたびたび見させられてきました。My parents urged our relatives to join and to donate, and they were subject to much anger from them, and this is how I grew up. 私は高校生になってから卒業後の2年間、アルバイト代の200万円ほどの給与もほぼすべて両親に没収されてきました。The 2 million yen I earned as a result of part-time jobs after graduating high school entirely were confiscated by my parents. また同時期に介護が必要になった祖母に対し、家族が暴言・暴力を振るうようになりました。Around the same time, my grandmother who needed care was subject to much verbal abuse and physical abuse by my family. それでも両親の信じた教会を信じたかった私は、祝福結婚を受けるための修練会に参加しますが、そこでは公職者からセクハラを受けました。I still wanted to believe in my parents. I still wanted to believe in the church that my parents believed so much. So in order to attend eventually the mass wedding, I joined a retreat where I was subject to sexual harassment by the church officials. そしてその原因はあなたに悪霊がついているからだと言われ、韓国のチョンピョンという除霊施設の修練会に参加します。I was told the cause of that was because there was an evil spirit residing with me, and then I was sent to this retreat in Chonpyeong, Korea, to get rid of the spirits, supposedly. しかしそこでは精神崩壊した信者たちを数多く目の当たりにしました。There I saw many believers who were experiencing a psychological, psychiatric breakdown. 私はそういった教義の矛盾や家庭崩壊からのストレスで精神の安定を保つことが難しくなり、精神疾患を負い、精神病棟に入院しました。Such contradictions within the doctrine, stress caused by a collapse of the family, forced me to suffer a breakdown, and I was hospitalized in a psychiatric ward. しかしその際、隠して貯めていた貯金を母親に無断で全額引き落とされていました。退院して帰国後も精神に支障をきたし、引きこもるようになりました。During my stay at the hospital, my mother, at her own discretion, pulled out all my money without my permission. After leaving the hospital, returning to Japan, I went through a further psychological breakdown and essentially became a shut-in. その頃、母が自分のことを家にお金も入れないでいつになったら働いてくれるのかと厄介者扱いしていることを知り、限界を感じ家を出た後脱会しました。My mother believed that I was a hindrance, and I felt the situation was hopeless. I left home and defected from the church as well because she wanted to put more money in the house. 私は今回の安倍元首相の暗殺事件の後、自分と同じように苦しんでいる多くの被害者の方々の存在を知り、宗教による被害をなくしたいと思いました。Following the assassination of the former Prime Minister, Mr. Abe, I became aware that there were many other victims like me who were suffering, and I decided to act in order to eliminate or at least mitigate some of the damages caused by this fate. そのために現役信者、元信者を対象に、現在被害のアンケート調査を実施しています。そこで寄せられた被害について一部紹介いたします。To that end, we're conducting a survey on the damage caused by the church for active members and former members, and I would like to share with you some of the findings. 信仰を強制され、うつで不登校。One person was coerced into the church and left school or could not attend school due to depression.
小学校の頃から信仰を破ると最大3日間断食させられるなどと罰を受けた。Another person during elementary school was forced to fast for a maximum 3 days in violation, under the pretext that the person was violating the faith. 兄弟ともに学費を使い込まれたり、大学に行っていないのに奨学金を借りて生活費に使われた。Another sibling's tuition was spent for other reasons, and another person had student loans, even that person was not attending university, and those student loans were used for livelihoods. それでも兄弟の学費を自ら稼いで肩代わりしましたが、結局両親は自己破産。That person worked to shoulder the student loans for his or her siblings, but the parents ended up were driven to bankruptcy. 妊娠中に子供を材料に霊能者に脅迫されて献金させられた。A pregnant woman was forced to donate money by threat from a spiritual or psychic, using the unborn child as a reason, pretext. その他にも多くの被害内容が私のもとに寄せられています。And many more complaints about damages inflicted. ではなぜこのような被害が繰り返されるのか、その構造的な問題を説明させていただきます。I would like to walk you through the structural issues that are underlying causes of such damages. 旧統一教会は韓国に本部があります。The former organization formerly known as the Unification Church, is headquartered in South Korea. 日本と韓国の関係というのは、聖書に出てくるアダムとイブになぞらえて、アダム国家とエヴァ国家というように定義されていて、Adam and Eve as an analogy is used to describe the relationship between Japan and Korea according to the church. And so one is Adam nation, the other one is Eve nation. アダム国である韓国にエヴァ国である日本が経済を助けなければならないという教えになっています。The doctrine is that Japan as the Eve nation must support Adam nation, which is Korea, economically. そのため毎月日本の教会には莫大なノルマが課せられ、そのお金は韓国へ送金されます。There are extraordinarily large financial targets imposed on the chapters here in Japan every month to be transmitted to Korea. これが子どもの被害につながるのは、教義によってそうしないと不幸が起こるとか、あなたの先祖や子孫が地獄へ行くなどと脅迫され、Now, the damage inflicted on children is caused by the doctrine, which says that if you don't do this, there will be bad luck, misfortune fell on you, and your ancestors and your descendants will go to hell. So it's threats. There are threats like that. 献金のために家庭を犠牲にすることはむしろ功績とされたりするので、Sacrificing family for donation is considered an achievement. 信仰の強い親は多額の献金を繰り返して、拒否権のない子どもたちは貧困を強要されながら、The more religious the parent or the parents leads to prodigious donations, and children who cannot refuse that are forced to live in poverty. 働ける年齢になると、お金を本人の意思関係なく奪われたり、進学が制限されたりするということがあります。Once the child reaches working age, then the money earned from that person is taken away, confiscated, with or without the person's intent, and academic careers are, of course, limited. また、旧統一教会では、連帯責任という教えがあり、家族全員が信仰していないと、皆が地獄に落ちると言われるため、信仰は脅迫を伴って強制されているということを知っていただきたいです。The church doctrine also includes the idea of joint responsibility. If the entire family does not believe in it, then everyone in that family would go to hell. So faith essentially is coerced through threats. また、教義によって親は子供を守ろうとしていたり、子供もまた親を信じたいと思っているので、双方が被害者意識も加害者意識も持てていないということが
非常に多いです。There are also many instances when the parent believes that they are protecting the child through the church doctrine, and vice versa. The child wants to believe the parents as well. So there's neither a sense of victimhood nor a sense of perpetratorship. その中でも助けたいと思っていた子どもが、助けてもらいたいと思った子どもが行政に相談するとどうなるかというと、Let's say a child wants to get help from local governments. 今の日本では明らかな虐待や相談に値する案件であっても、国や行政は宗教的な理解が乏しいので、宗教ということを理由に受け入れてもらえないということが常態化しています。In modern Japan, even if there's a case of clear abuse, case that warrants intervention, clearly, the government and the municipalities lack knowledge about religious issues. And under the pretext of faith or religion, in many cases, complaints go unanswered. 次は法律面です。Now about the law or legislations. 日本では子どもについての法整備がやっと進んできましたが、子どもの権利条約にあるような法律の導入はなく、子どもの権利が放置されてきました。There are laws pertaining to children, but nothing like what's written in the Convention on the Child, UN Convention on the Child, so children's rights have been abandoned, left behind. 献金被害についても整備する法律がなく放置されたままです。Likewise for donation damages as well. こういった人を脅してお金を取るようなカルト教団も宗教法人法の信教の自由で保護されてしまっています。Even cults, under the Religious Corporation Act, even cults are protected under the pretext of freedom of religion. 宗教法人法の中に文化庁が裁判所へ解散請求をして裁判所が認めれば団体を解散させて一般団体になるという法律があるのですが、Under the Religious Corporation Act, the cultural agency has the right to lodge a claim in court for dissolution of a certain organization, and if the court accepts that, that organization can be dissolved and become a general organization. 文化庁は頑なにこれをしないという態度をとっています。The culture agency has been persistent in not taking that path. その大きな原因の一つに、旧統一教会の政治家への活動が大きな原因として挙げられています。A major backdrop to that is the political activities of the Unification Church. フロント団体を含めて、行政や政治家に接近し、選挙応援する代わりとして、権威を利用している協力関係を長年築いてきました。The church has been successful in establishing a cooperative relationship with government and politicians while helping the campaign activities, including their front organization, taking advantage of authority, in other words. その結果、こういったカルト教団や被害者が30年以上放置されてきて、For more than 30 years, this kind of cult organization and their victims have been left behind for 30 years, more than 30 years. 今も日本の行政は問題解決に非常に消極的になっており、これが被害者を今でも生み出している大きな原因となっています。Government in Japan on all levels have been very reluctant to resolve this problem, and that is a major factor behind why they're still victims today. 宗教による児童虐待や権利侵害については、こちらのスライドをご覧ください。This slide describes child abuse and rights violations by faith-based organizations. 時間の都合上読み上げることは省略いたしますが、旧統一教会に限らず、エホバの証人の2世などからも、悲痛な声がたくさん届いているため、紹介させていただきます。Details will be skipped, but it's not just the Unification Church, but there are other organizations such as Jehovah's Witness, whose second generation believers have issued complaints, very sad complaints, in droves. 児童虐待の他にも、合同結婚式で韓国に行ったものの、洗脳が解けて後悔して苦しんでいる人がいます。Separately from child abuse, there are people who ended up going to Korea because of the mass wedding, but they're now aware of that
the fact that they're brainwashed and they really truly living a life of regrets. 国家間で協力の上、日本に帰れる場所を用意していただきたいです。I ask for bilateral cooperation so that they can come back, repatriate to Japan. 旧統一教会の施設が集まるチョンピョンでは、現在建設中の天苑宮の建設費用に残り300億円が必要だと言われています。In Cheongpyeong, Korea, where there are many unification church-related facilities, a facility called the Tiangwon Palace is currently under construction. It's said that 30 billion yen, outstanding 30 billion yen will be required. すみません、先ほどの総額、建設費ですが、残りではなく総額300億円でした。失礼いたしま I した。 misspoke. In total, the construction budget is 30 billion yen. また今後、日本での1000件規模の被害に対して賠償をする必要があると思われています。It is believed that there has to be compensation for more than 31,000 complaints in Japan. 教会はこれだけの巨額の資金を現役信者の方からまた集める必要があります。Which means that the church again has to turn to its active believers to collect all that money, an extraordinary amount. 被害者への賠償のために新たに被害者を作ってはいけません。There shouldn't be new victims because of compensation for other victims. 韓国本部から献金被害などのお金を取り戻すため、国際的な協力体制をお願いしたいです。I would like to urge an international effort to take back money that was contributed to the Korean headquarters. また最大の資金源である日本教会の大幅な減収から、韓国本部から統一教会の拠点がある世界各国の各家庭に対して、1家庭約10万円の献金要請が出されています。Japan used to be the largest funding source for the church, but now with a significant drop in revenue from Japan, Korean headquarters is now asking all families in other countries where they have outposts to donate 100,000 yen per family. このカルト教団の拠点がある各国の皆様におかれましては、厳重な警戒をされるべきだと思います。I would like to ask for a note of strong caution to everyone in those countries where there are chapters. 被害者を救い、再発を防ぐため、私は国内では次のお願いをしています。In Japan, I'm asking for the following in order to save the victims and to prevent reoccurrence. まず、献金や霊感商法により人生を狂わされ、苦しんでいる数多くの人たちの一日も早い救済、被害防止のため、今の臨時国会で高額献金を規制する法律を必ず成立させていただきたいということ。In order to save many people who are still suffering, whose lives have been ruined due to donations and the so-called spirit business, in order to also prevent further damage, I ask that during the current extraordinary session of the Diet, there should be a law passed to regulate high-value donations. そして違法な契約や恐怖心を煽る教義、児童虐待などを理由に、新しい法律で団体そのものを規制・解散できるようにしていただきたいということ。I also ask for new legislation to regulate organizations like this and to dissolve them if necessary to prevent child abuse and indoctrination, which leads to illegal contracts and just fear in general. また、行き過ぎた信仰により子どもの人権が脅かされていることから、困難や虐待に遭っている子どもを守る法律や仕組みを作っていただきたいということ。We need laws and frameworks to protect children who are going through hardships and abuse because it is excessive faith that is leading to a violation of child rights. どのような理由であっても、子どもの利益を最優先に考えて動ける組織を作っていただきたいということ。There has to be an organization which puts children's interest first above anything else for whatever reason. そして旧統一教会のいろいろな活動に関わりのある政治家の権威が利用されてしまい、To be aware that political power is being leveraged in various aspects of the church activities.
結果的に勧誘や被害を拡大させてしまったので、政治家側の行動基準について、法律でルールを定めていただきたいです。As a result, church was able to step up solicitations and its influence, its damage. So I ask that there are rules to regulate code of behavior on part of politicians to that end, code of conduct. 最後に国際社会の皆様へお願いがあります。Lastly, to the international community. 日本は子どもの権利条約に批准しているにもかかわらず、子どもの権利に関して法整備や世間の理解が非常に未熟な面があります。Despite the fact that Japan has ratified the Convention on the Rights of the Child, there are underdeveloped laws and public awareness about the rights of the child in some parts. 今、日本の国内にはどうにか責任や根本的解決から逃げようという人たちがいます。There are people in Japan who are reluctant to take on the responsibility, who shy away from, or who are evading fundamental solutions to the problem. 一方で、この問題の解決のために真剣に向き合ってくださっている議員や行政の方々もいます。At the same time, there are parliamentarians and government officials who are serious about solving this problem. 私は日本が被害者や子どもの権利を守れる国であってほしいと思っています。I would like Japan to be a place, a space where children's rights are protected as well as rights of the victims. そのために頑張っている議員や行政の方々を後押しするために、国連やカルト教団に打ち勝った国の皆さんのお力を日本に貸してください。I ask for international support in our endeavor to fight over, to push or encourage parliamentarians and government officials like that, and to get help from countries which UN and countries which have overcome cults. どうかよろしくお願いいたします。Thank you. 宗教2世の声を聞いていただきありがとうございました。Thank you for your attention to the former second generation church believer. Thanks so much, Sayuri-san, Ogawa-san. I forgot to introduce Mr. Ogawa, who is the husband of Ogawa Sayuri-san. So we will open to the question. As much as possible, if you can ask questions related to her direct experience with the church and how she grew up in this situation, because we have the chance to have Ogawa-san today, and so it's a rare chance. So as much as possible around this experience, please. So I open the question to the floor. Any question from the floor? Yes, please. So please, yes, give your affiliation and your name and summarize your question as much as possible. ジャパンタイムズの大竹と申します。今日はどうもありがとうございました。I'm Otake from the Japan Times. 小川さんのご体験とか、あとこちらの資料にも書いてあったんですが、やっぱり教団がこれだけ問題を起こしても山上容疑者の母親はまだ残っているっていうことを考えると、相当マインドコントロールというものが強力なんじゃないかなと思うんですけれども、小川さんの個人的な経験とか、あと脱信者の方、元信者の方の経験の中で、マインドコントロールはどういったところが一番大変なのかで、またそれから小川さんの場合はやっぱり自分で出たということが大きかったと思うんですけれども、どうすれば逃れられたのかっていうところを教えていただけますでしょうか。A question about mind control, brainwashing. Mr. Yamagami, suspect Yamagami's mother is still a church believer. What was the most difficult about your brainwashing process, and how were you able to defect based on your experience, please?
はい、まずマインドコントロールについてなんですが、About mind control. まず本当に信仰が好きで強制されて、信仰が好きでそれをしているというよりは恐怖が伴っています。I was not これはご自身のことですね。洗脳されている人たちで、自分も含めて。Generally speaking, not just including myself, people who are believers of the church do so out of fear. It's coercion, not because they truly believe in the doctrine. やっぱりさまざまな被害がありますが、被害を作りたくてそうしているわけではなくて、そうすることが正しいことだと思っているからこそ、皆それを信じているわけです。And all the damage inflicted by the church, people who are involved in it truly believe that is the right way to do it. It's not that they want to do it, but they think that's the only way. ですので、その恐怖から、自分が救われるために、やっぱりそういう恐怖観念からも信仰をやめられないっていう側面があると思います。I believe there's an aspect of wanting to get salvation from fear, and that is why many people are still with the church. そして私は生まれた頃からもう20歳にかけて20年間そういう洗脳を受けてきたんですね。I was born into this brainwashing process for 20 years since birth. なので頭で間違っていると理解できていても、やはり20年間教えられてきたことが、心ではそれが簡単には解けない、解決できないんですね。Mentally, I became aware that it's wrong, but it's just not easy to extricate yourself from something you believed in for 20 years, psychologically. なので、やっぱり実際現在はほとんど洗脳はもうなくなっていますが、やはり体が追いついていないことが多々あり、なので最近までも精神科に通っていました。For the most part, my brainwashing mind control phase is over, but there are some physical remnants of it. So until recently, I was a psychiatric patient. ですので、この問題が本当に非常に解決が難しい問題であるということ、子どもたちをそうやって精神が壊れるまで放置しておくのではなく、早急にこれは法律を作って解決しなければならない問題ということとして私は訴えています。This is a deep problem that cannot be resolved so easily. Please don't wait until the children experience a mental psychiatric breakdown. That is why I'm appealing that there should be legislation to that end. 以上です。That's all for that question. Yeah, very strong message. Please, Teddy Jimbo. 日本語で聞きます。ビデオニュースの神保です。どうも今日はありがとうございます。小川さんがね、今回も仮の名前でそれで、お顔を隠して今喋ってられるっていうところについて伺いしたいんですけど、例えば先ほどのアンケートの結果なんかを見ても、もう被害者意識を持っている方っていうのがたくさんいるっていうのはよくわかります。で、自分が被害者意識を持っているにもかかわらず、それを告発したり、あるいはカミングアウトするっていうことにですね、どういうリスクが伴うのか、それをやるとどのような災いが自分の身に降りかかる、実際に降りかかるか、あるいはそれを恐れているのか。で、同じくですね、同じ問題で自分はこれ被害を受けたなって分かったときに、例えば消費生活センターなり警察なりにですね相談したときに、今のこの法律の話をされてますけど、現行の法制下では、制度の下ではどのような扱いを結局受けることになるのか、つまり相談をすることに何か意味がある結果を生むことが期待できる状況にあるのかないのか、そこをお願いします。はい、ありがとうございます。Ms. Ogawa, you're using a pseudonym, you're hiding part of your face. I read the survey results, and there are many victims who feel that they need to lodge a complaint. But what are the repercussions of coming out as a victim of the church?
And what will happen after consulting with law enforcement and the Consumer Protection Center, for example? やはり現在カルトと言われる組織に所属しているというだけでやっぱり就職が難しかったりそういったやっぱり差別のようなものを受けるという現状があると思います。I think the reality is many people will face discrimination just for the fact of being a cult member. Finding a job is hard, for example. やはりそういうおかしな宗教に入っているというだけで、自分がもし抜け出していた脱会していたとしても、やっぱりそういう変な宗教に入っていたというふうに何か笑われるんじゃないかとか、そういうすごくデリケートな問題なのでやはり訴えるということ自体にすごくリスクがあります。Well, even after defecting, people will still see you as a member of a strange religious organization, being jeered at, for example. So it's a very sensitive issue, and there are real risks associated with it. 私も実際行政に、親にお金を取られたこと、宗教を強制されていて苦しいということを相談しました。I went to lodge a complaint to local government about the fact that my parents confiscated my money, stole my money, and I was forced to join this faith. しかし、全く受け入れてもらえませんでした。There was no reaction whatsoever. その理由としては、まず行政に宗教への理解がありません。非常に乏しいです。One of the reasons is that local governments don't have, including Central, don't have much awareness about religious organizations. At least there's a significant lack of it. そしてその相談してきた人を本当にその人が助けようとした場合、親も宗教組織全体も敵になりますし、そこと戦わなければいけないというリスクが起きます。Another risk is that once you take the initiative to lodge a complaint, then essentially you're making an enemy out of your own parents and out of the entire organization as well. なので大抵はそこまでのリスクを負えないため、家庭の問題は家庭で解決してください。宗教の問題はよく分かりませんと言って門前払いされます。And people trying to save you would also face that risk. Therefore, they would rather prefer that the problem is left or solved within the family. はい、それが現在の日本の行政の現状です。以上です。That is the reality of government reaction in this country currently. Yes, another question from the floor. Do. 週刊ダイヤモンドの岡田と申します。2点伺いたいと思います。1点目ですね、小川さんご自身が、両親の信じている宗教だからということで、祝福結婚、合同結婚式に参加をするための修練を会に参加されたと。でもう当時からいろんなことで苦しんでおられたと思うんですが、それでもやはりそのような気持ちになられたというのが、どういう心理状態だったのかということを可能な範囲で教えていただければというのがまず1点。2点目ですけれども、お母様が教会員から選挙に立候補した人の選挙活動を熱心に手伝っておられたということですけれども、教会員で国会議員というのは聞いたことがありませんけど、地方議員に、教会員から立候補したり議員になったりしている方がおられるのか、それはどのような政党から、例えば都道府県議会議員なのか市議会議員なのか、どういうふうな選挙公職についているのか、これご存知の範囲で教えていただければと思います。Two questions. You joined a retreat in preparation for a mass wedding despite your hardships. What psychological state do you think you were in at that time? Second question. Your mother helped political campaigns. Are there any local politicians who are church members? If they are, what party and what level of politics? はい。結婚の修練会についてですが、やはり自分も、家庭が貧しくて長期にわたっていじめを受けたり、もう貧困強要されたり、高校生時代もお金を取られたりと、ひどい目に実際遭ってきました。It is true that I went
through a lot of hardships. We were poor. I was bullied. We always lived in poverty. My money was confiscated during high school. しかし、両親自体すごく優しい人たちでした。But my parents, despite all that, were kind people as well. とても優しくしてもらえた思い出はしっかりとそれもあります。それも事実です。That's also a fact. I have memories, good memories of my parents being kind people. なのでやっぱり子供ながらに親を信じたい、親が好きっていう思いがまだあったので、そういった修練会に参加しようと思っていました。I decided to participate in the retreat out of my love for my parents. I wanted to believe in them. はい、選挙活動に関しましては、私のいた教会での事例であって、これが全国的なものなのかということは断定できません。About the political campaigning, that was limited to the church chapter I belong to. I cannot say if it's true across the whole country. はい、私の教会にいた教会員が市議会議員に立候補したということがありました。One of the church members in our chapter run for office at the local council level. はい、その選挙を、教会の人たち、また私の母も手伝っていました。以上です。My mother included, church members, my mother inclusive, helped campaign for that person. I'll take now one more question from the floor, and after I will take an online question. So, please. 一番目の列、後でにします。すいません。先ほど手も挙げてたので。共同通信海外部のマルティネスと申します。英語で失礼します。Following the fallout from the shooting of Abe-san, a lot of church victims like yourself have come forward, and we see that a lot of politicians have been criticized for their supposed links to the church. So the church itself, we assume, could be feeling quite in the spotlight. Is there anything with the church, with leaders potentially watching or reading this right now? Is there anything you would like to say to church leaders, given your experience in that time? 安倍元総理の暗殺事件以降、その統一教会の活動について、あるいは政治家と統一教会との間のつながりについてかなり、注目がいくようになりましたけれども、この内容、会見の内容を見たり読んだりしている教会幹部もいるかもしれませんが、教会幹部に対して、何か言いたいことはありますか？はい。政治的な部分はすいませんがコメントを控えさせていただきます。I would like to refrain from making comments about political matters. しかし統一教会は本当に何度も会見をしてきましたが、もう本当に自分の個人の意見として被害者とまた現役信者に対してもすごく失礼な態度だと自分は思いました。About the church itself, the Unification Church has held many press conferences to date, and my personal impression is that they really don't care about the victims, nor about the active members. Very insolent, I would say. 自分たちが間違っていないと思うのであれば、嘘をついたり、言ったことを撤回したり、隠蔽したりする必要はないと思います。If they truly believe that they're in the right, why lie? Why retract comments? Why conceal facts? There's no need for that. 教会の幹部と韓国の本部と、また、教団の総裁に対して私が言いたいことは、被害者に謝罪をしてください。そして現役の方々にもすごく失礼なので謝罪していただきたいです。I would like to ask the church headquarters in Korea, the church management in Japan, as well as the president of the entire organization to apologize to the victims. I also ask that they apologize to the active members as well, because they're undermining the active members at the same time. 私のもとに届いている声で、
あなたの活動は犯行を助長しているとか、そうやって教会を否定することで、実際に子どもたちが、教会の信者の子どもたちが学校で被害に遭っている、そういう声も届いてきます。あなたの活動っていうのは小川さんの活動？私の。I get such feedback, strike that I get feedback such as your activities, my activities are exacerbating criminal activities, or it's leading to children being bullied at school, children of believers being bullied at school. しかし私が思うのは、自分たちが被害者から、信者たちからたくさんのお金を騙し取ってきて、そして自分たちが指示したのに、それを信者が勝手にやったことだと言って嘘をついて逃げたり。What the church is doing is lying that it was the believers who took the initiative to solicit donations. That is a lie. It was under their instructions. It was their fraudulent activities, but placing the blame on the believers. そういった堂々とした前を向いていれないようなそういう活動をしているから世間からの批判が止まらないのであって、また現役の信者の両親の保護にあって未成年で抜け出せない子どもたちの被害につながっているんだと私は思っています。The church activities are subject to public scrutiny and criticism because the activities are illicit. They should be aware of that, and it's also leading to child victimization under the pretext of parental protection. はい、以上です。That's all. I will take a question online. I receive a couple. We may have a message to give you before that. So I receive a question from Kyodo and I keep asking a question before giving the other question, so it may take some time. You can translate? Sure. After, yeah. Which one? I can do the Japanese. 言ってもいいですか？説明してもらっていい？ So we receive some message and we need a decision before knowing what to do with this message, and I let them decide because it's relating to this press conference and it's related to this situation. So please make your. ごめんなさい、少しショッキングな内容ですので、代わりに僕が喋らせていただきます。If I may explain this in my own words, we got a shocking message. 今、旧統一教会の方からメッセージが届きました。This is a message from the Unification Church. ここには彼女の両親の署名が入っています。With her parents' signature. 内容を要約すると、The summary of it is as follows. 彼女が言っているように、精神に異常をきたしており、Our daughter has psychiatric issues, as noted by her. 安倍元首相の銃撃事件以降、その症状がひどくなってしまっていて、Her symptoms have worsened ever since the assassination of former PM Abe. 多くの嘘を言ってしまうようになっています。She has a tendency to lie. そのため、この会見をすぐに中止するようにというメッセージが届きました。
The gist of the message is that this press conference should be suspended immediately. I think it's not necessary to give more details, but if they decide the press conference continue, of course, the FCCG will decide the press conference continue. So, can I ask the following question? Or do you accept the following question? 大丈夫です。 Please go ahead, she said. So it's quite unusual to receive that kind of message during a press conference. But a question I receive online from Kyodo News. It's from Mrs. Tomoki Fukae. And the question is, sorry, I have a lot of, she had another question, sorry. The question is, what kind of damage was caused by large donation in your family? お母さんのご家族に対して多額の献金によるどのような被害があったか説明してください。可能な限り無理しないでください。まず教会は信者たちに対して10分の1の献金を要求します。収入からの総収入の10分の1の献金を要求します。The church forces every believer family to donate 10% of their total family income. 10% of the total family income. それを両親は信仰を始めてから40年間近く続けてきました。My parents continue to do so for 40 years ever since to join the church. まずそれだけを考えても1000万円以上の献金をしてきたことになります。In total is well in excess of 10 million yen. また家には高額な壺があったり、両親はハンコを数万円からするハンコを売ったりとしていました。There were expensive vases or vase in our family. My parents sold seals at tens of thousands of yen. 私が知る限りではそういった内容です。That's the extent of my knowledge. 次の質問にしましょうか。ちょっと喋らせてください。はい。If I may speak. 今教会からそういった文章が来たと聞いたんですが。A message just came through from the church. まずそもそも両親は私にお金を必ず返すから貸してと言って200万円近く給料を取ってきました。My parents took away my salary, 2 million yen in total, promising that they will give it back. 渡さなかった時には職場まで来て、そして渡すまで職場から帰りませんでした。But in order to take my salary, they would come to my workplace and stay there until I handed over the money to them. そしてそのお金は張本人からは1円も返ってきていません。Not a cent, not a yen has come back, has been returned to me. そういったことも積み重なって私は精神を病みました。All that caused me to suffer a nervous psychiatric breakdown. 断定はされていませんが、乖離性同一性障害、自分の人格がおかしくなってしまう、そういう病気でした。私がなったのはそういった病気でした。My illness was not definitively diagnosed, but it's recognized as dissociative disorder. またその他にパニック障害だったり。And panic disorder as well. 確かにそういったことは
そういった病気を負った人は冷静な判断を取れないと取られてしまうかもしれません。It may be that people who suffer from such disorders may be determined to be unreliable, not being able to make decisions. しかし私は18歳でその病気になって、I became ill when I suffered that disorder when I was 18. 今日まで治療を続けてきました。Continued with my treatment ever since. 何度も救急車で運ばれたり、I was taken away by an ambulance multiple times, 入院ももう一度しました。 hospitalized as well. 両親も見に来ました。両親も面 My 会に来まし parents did come to visit me. た。その時もお金を1円も出してくれませんでした。 Did not pay a cent for any of that. そして夫と出会って4年間ずっと私を支えてくれました。 I met my husband and he has been supporting me for 4 years. きっと普通の人ならこんな自分とは結婚したいと思わないと思います。 There's no one else who will probably marry someone like me. それでもどんなに症状が出たりしても私を見捨てずに信じてくれました。Even with the emergence of symptoms, my husband has never abandoned me and continued to believe in me. なのでそういった心の症状について人格がおかしくなる症状についてはもう4年前の時点で治っています。4年前か。4年。But my personality disorders or disorders which caused a mental breakdown has been cured. I've been cured of that 4 years ago. なので現在私は正常です。So I'm normal now. お金を返しもしないで自分たちが正しいという自分たちの主張だけを続けている人たちと、自分とどちらが悪なのか、これを見てくださっている多くの方は分かってくれていると私は信じています。I want the viewers to judge for themselves who's the more evil here. Parents who won't even return my money, and people who believe that they're the only ones who are right. 大丈夫ですか？はい。私が正しいと思ってくださるなら、どうかこの団体を解散させてください。If you believe in me, if you truly believe in me, please make sure that this organization is dissolved. 以上です。That's all for now. You're also very strong, I would say. Very strong. I have a... 質問も終わってください。はい。もうそれで終わりにしましょうか。はい。だから、so it's time, and I think it's a very difficult moment for so I think we have to stop the press conference now. I have to thank you very much for this difficult pressure, and I hope you will find a way, and the government also in Japan will act strongly to solve the situation. Thanks so much. 政府が真摯に当たることを私自身強く思いませんし、本日は本当にお力添えありがとうございました。道が開けますように。ありがとうございました。Thank you very much for your attention.